Hey all, good morning. This is Narsimhan and today we're going to talk about cells. Cells, இது வார்த்தையை வந்து நம்ம நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம வந்து நிறைய செல்ஸ்னு பற்றி படிச்சிருப்போம். பட் வாட் தே ஆர் ஆக்சுவலி ஆர் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். So cells are the smallest unit of the living things. No matter whatever living thing you take, எல்லா உயிரினத்துக்கும் அல்டிமேட்லி தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ். அது ஒற்றை செல் உயிரினமாகவும் இருக்கலாம், இல்லை மல்டி செல் ஆர்கனல்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஆல் செல்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி மைக்ரோஸ்கோபிக். மைக்ரோஸ்கோப்பில் வி கான் செல் த செல்ஸ். ஓகே, ஸோ ராபர்ட் ஹூக் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்லை கண்டுபிடிச்சாரு. அவர் பார்த்துருக்குச்சு செல் மோஸ்ட் லைக்லி இட் ஷுட் ஹவ் பீன் சீன் சம்திங் லைக் திஸ். அவர் என்ன பண்ணார்னா, ஒரு கார்க்கை எடுத்து அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பை கீழே வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணார். எக்ஸாமின் பண்ணச்சு அவர் என்ன பார்த்தாருன்னா, ஒரு சின்ன சின்ன பாக்ஸஸ். ஸோ அவர் வந்து அது பேர் வந்து செல்னு வச்சார். பட் அந்த டைமில் அவருக்கு அதை தவிர பெருசாக வந்து செல்ஸை பற்றி எதுவும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து வி ஹேவ் ஆண்டான் வான் லீவென்ஹூக். ஸோ இவர் என்ன பண்ணார்னா, இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு செல்லுங்கிறது ஒரு உயிரினம், ஒத்த செல் உயிரினமாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார். இவர் என்ன பண்ணார்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாண்டில் இருக்கிற வாட்டர் எடுத்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தாரு. மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கச்சு இவர் அந்த ஸ்மால் திங்ஸ் மூவ் ஆகிறத வந்து கண்டுபிடிச்சார். அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரேசி திங், அவரோட பல்லில் இருக்கிற இடுக்கில் இருக்கிற அழுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தாரு. பேசிக்லி இவரோட வேலை என்னென்னா, இவர் மைக்ரோஸ்கோப் மேக் பண்ணுறவர். ஹி இஸ் அ டச் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ஃபைண்ட் த யூனிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம்ஸ் which is made up of one cells. Okay, cells in variety, basically we have two kind of cells. One is prokaryotic, another one is eukaryotic. இதை மோஸ்ட்லி நம்ம எக்ஸாம்ஸில் படிச்சிருப்போம், இல்லை ஸ்கூல்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் எவ்ரி டைம் வி கெட் அ கொஸ்டின், வாட் இஸ் அ ப்ரோகாரியோட் அண்ட் வாட் இஸ் அ யூகாரியோட். ஆல் வி எக்ஸ்பிளைன் இஸ் prokaryote, they don't have a cell wall, ribosomes are absent. Eukaryotes, they have a definite cell wall, they have a cell nucleus, nuclear envelope is present, nuclear envelope are absent. But actually that's just a differentiation. That doesn't mean that what is a prokaryote or what is a eukaryote. Meaningfully, what is a prokaryotes are? Prokaryotes is pre means they are the first type of living organism on the earth. அது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அ செல். ஒரு எந்த ஒரு உயிரினமே ஒன்றுத்துலேருந்து அடுத்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் பார்க்கச்சு தே வில் கெட்டிங் அட்வான்ஸ்ட். ஸோ அட்வான்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி ஆன் அ ஹையர் லெவல் ஆர்கனிசம், ஈவன் ஆன் அ ஸ்மால் பாக்டீரியாஸ், ஈவன் ஆன் ஸ்மால் வைரஸஸ். Viruses வந்து we can even call it as before the prokaryotes because they are in between a living and non-living organisms. So ஒரு primitive cell is called as a prokaryotic cell. Of course we can say like nuclear envelope is absent, ribosomes are primitive, இதெல்லாம் சொல்லலாம். But still prokaryotes, what we want to consider is like they are the first primitive cells which came in. Okay, so in the diagram நீங்கள் பார்க்கலாம், this is just it doesn't have any kind of nuclear envelope and you can see there is no endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. All it has a flagella, cell wall, plasma membrane, and that's it. So you can see like there's more like of a primitive organism. So no membrane bounded the nucleus. So nucleoid and the region is DNA is contracted. The organelles is not bounded by a membrane. So basically that's what I'm explaining. So eukaryotic cells, when it comes to eukaryotes, those are the advanced cells, even including on our body. Everything comes under eukaryotes. So eukaryotes in variety, they have many organelles on it, they have a well-defined envelope. Most likely they are defined when we compare to prokaryotes. Okay, so this is basically a representation of a cell which has all the organelles present on it. So what is an organelle? அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சாதான் அடுத்தது வந்து we can go and explain like what are the different kind of organelles. Organelles are nothing but, இப்போ நம்ம உடம்புல எப்படி வந்து we have a heart, we have a kidney, we have a stomach, we have eyes, nose, இந்த மாதிரி வேறு பார்ட் வேறு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செல்லுன்னு வரைச்சி அதில் வந்து மல்டிபிள் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஆர்கனல்ஸும் ஒரு வேலையை பார்க்கும். யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். A cell, a smallest unit of a cell itself is a living organism, which means ஒரு பெரிய ஹியூமன் நம்மளால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ, இல்லை ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசமால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ, ஒரு பெரிய அனிமலால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன செல் பை இட்ஸ் ஓன் செஞ்சிடும். அது எப்படி செய்யும் சார், இது வந்து பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ் இட்ஸ் பாசிபிள். இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஆர்கனல்ஸ் ஆன் இட் which does that.
லைக் ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம்ங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? இட் ஷுட் மூவ், இட் ஷுட் ரீப்ரொடியூஸ், இட் ஷுட் ஈட், இட் ஷுட் இன்ஹேல், இட் ஷுட் எக்ஸேல், இட் ஷுட் எக்ஸ்க்ரீட். இது எல்லாமே ஒரு பெரிய விலங்கினால பண்ண முடியும்னா அது எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு செல்லாலையும் பண்ண முடியும். ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா எந்தெந்த ஆர்கனல் என்னென்ன வேலை செய்யுதுங்கிறத புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா தான் ஒரு செல் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுங்கிறத நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் ஆர்கனல்ஸ் விச் இஸ் தேர் ஆன் அ செல், லைக் நியூக்ளியர் envelope, nucleus, nucleolus, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, and then mitochondria, Golgi apparatus, plasma membrane, cilia, microtubules, and then nuclear pores and centrioles, cytoplasm. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிளான்ட் செல். ஸோ பிளான்ட் செல்ஸ்க்கும் அனிமல் செல்ஸ்க்கும் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து மோர் ரிஜிட்டாக இருக்கும் தேன் அன் அனிமல். ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ செல் வால் விச் கிவ்ஸ் இட்ஸ் ரிஜிடிட்டி. அண்ட் அதோட வேக்யூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வேஸாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இட் வாண்ட் டு கேரி தி வாட்டர் த்ரூ இட் சம்டைம்ஸ். ஸோ அதனால தான், அண்ட் இட் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் அ ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ். ஸோ அதனால் அதோட வேக்யூல்ஸ் வந்து கம்பேர் டு தி அனிமல் செல்ஸ் இட் வுட் பி லார்ஜர். அதை தவிர மற்ற எல்லா ஆர்கனல்ஸும் அனிமல்ஸில் இருக்கிற மாதிரியே பிளான்ஸ்லேயும் இருக்கும். ஓகே, வாட் இஸ் அன் ஆர்கனல்? இதை தான் இப்போ வந்து படிச்சிருந்தோம். Plasma membrane. So plasma membrane is also called as a semi-permeable membrane, which means it's basically a gatekeeper. Without plasma membrane's knowledge, you cannot, there is nothing can go in or come out of a cell. Okay, so plasma membrane has lipids and proteins embedded on it. So phospholipids and proteins are double layer on a plasma membrane, and they also have a receptors on it. So that receptor sense what kind of organelles it is and what kind of molecules it is, because viruses or bacteria ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம செல் மேலே உட்காந்தா you cannot allow them, right? But in turn, if it is a water molecule, if it is a mineral, it needs to pass through the cell. So basically our gatekeeper is a plasma membrane. Okay, so this is a polar head which acts it. Here you can see hydrolypic and hydrophobic. Hydrolypic is something which is getting attracted towards the water, and hydrophobic is which is getting away from the water. So this kind of actions determines and allows water or other molecules to pass through them. So this is what I'm just talking about. Like a few molecules are freely flowing in, like water, carbon dioxide, ammonia, and oxygen, and carries proteins transport in some molecules because the proteins has been embedded on it. Okay, so this is the picture where you are seeing the proteins are being embedded, and you can see like a glycoprotein and a plasma membrane. You can see hyperintic proteins which are being outside of the plasma membrane, and glycolipids, and these small things are the receptors. Okay, this is a cell wall. So as I told, like mostly plant cells possess cell walls, but animal cells lacks in cell wall. Cell wall is basically for the rigidity, and that surrounds the plasma membrane. The cell wall is going to be the outermost layer of a cell if it is a plant cell, and if it is an animal cell, the plasma membrane will be the outermost layer of a cell. So cell walls difference is like it can be seen both in plants and fungi. In plants it would be like a cellulose, and in fungi it would be gelatin. Okay, cytoplasm. Cytoplasm is basically you would have heard it school on the protoplasm, cytoplasm, nucleus, and one நிறைய சொல்லிருப்பாங்க, but you really confuse between one another. Simple way to explain this is cytoplasm and nucleus combined together called as a protoplasm. So cytoplasm is nothing but a jelly-like plasma which is present on a cell. Plasma membrane குள்ள இருக்கிற jelly-like layer which has the organelles embedded on it is a cytoplasm. And if you're going to remove the nucleus from the cell, everything left behind is cytoplasm. So cytoplasm along with nucleus is going to be called as a protoplasm. Okay, so so that's what it states. And then
Cytoskeleton is something which is basically a microfilament or microtubules and intermediate filaments. The basic reason why the cytoskeleton is for the rigidity and to give the shape and mechanical support for the cell. And cilia and flagella is mostly seen on an unicellular organisms like bacteria, but it also seen on a multicellular organism, even on a humans during the esophagus. So cilia is basically for the locomotion, and it also used for this attaching to the each other. So flagella is basically for a locomotion purpose only. Centrosoles, a pair of microtubule structure which plays a major role on a cell division. So when a cell is going to get divided, the centrosoles are the basically ones which going to break your centrosomes and DNA and make your cell to break into two. Okay, and membranous organelles, so like the functions of a component in a cytoplasm bounded by membranes. So these are the organs which has a membrane surrounded on it. So nucleus is like a brain for us. நம்மளோட மூளை எப்படி வந்து நம்மளோட பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் இஸ் த ஒன் which controls the entire cell. So inside nucleus என்ன சார் இருக்கும், there is only basically two things. One is centrosomes, another one is nucleolus. So nucleus is separated from the outer by the membrane, and it is porous in nature. So ribosomes interacts with nucleus. Ribosomes converts the genetic protein into usable protein. So DNA is basically will be inside the chromosomes, and when we call it as a chromosome is only during the cell division. If not, we call it as chromatin reticulum. Okay, so nucleus kulla generally we call it as a chromatin reticulum. As I told, like centrosomes எப்போ cell divide பண்ணுதோ at that time we say them as a chromosome, and basically what it has is a DNA protein, and that's a basic thing to form a cell division. Endoplasmic reticulum, it helps to move the substance into the cell and outside. It is a network connecting the membranes. Okay, we have two kind of endoplasmic reticulums. One is a rough endoplasmic reticulum and another one is a smooth endoplasmic reticulum. Okay sir, rough endoplasmic reticulum na enna, smooth endoplasmic reticulum na enna? So reticulum எதுக்கு சார் பேசிக்கா அப்படின்னீங்கன்னா, ரெட்டிகுலம் என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் இட் வில் பேக் இட். ஓகே, இட் வில் மேக் இட் இன்டர்கனெக்டிங் வித் ஒன் ஈச் அதர். லைக் கோல்கி அப்பாரிட்டஸோடையோ ரைபோசோமோட ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அந்த வேலையை பண்ணுறது தான் வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச் ஆகிடுதுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச் ஆகலைன்னா தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். So basically it's very simple. நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லாம் ஜென்ரலாக ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரைபோசோம்ஸோட வேலை என்னென்னா, நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ஜெனட்டிக்கல் ப்ரோட்டீன் எடுத்து யூசபிள் ப்ரோட்டீனாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ரைபோசோமோட வேலை. ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் இட் வில் ஹாவ் மோர் ரைபோசோம்ஸ். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். சப்போஸ் எந்த ரைபோசோம்ஸும் அந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் அட்டாச் ஆகலைன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ smooth endoplasmic reticulum. So this helps to build the molecules like carbohydrates and lipids. Okay, Golgi apparatus. Golgi apparatus is also called as a postman of the cell. Like Golgi apparatus is a key which இப்போ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஏதாவது ஒரு திங்கை பேக் பண்ணிச்சுன்னா அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணது, அது உள்ளேருந்து வெளில கொண்டு போகிறதோ இல்லை வெளிலேருந்து உள்ளே கொண்டு வர வேலையை பண்ணுறது வந்து கோல்கி apparatusோட வேலை. ஓகே, திஸ் இஸ் அ எக்ஸ்டார்சிஸ். லைக் ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அது உள்ள, ஆஸ் ஐ டோல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியஸ்லேருந்து ரைபோசோம்ஸ் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்சர்வ் பண்ணுது. ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் தென் பாசஸ் டு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் என்ன பண்ணும், அடுத்தது வந்து இட் வில் பாஸ் இட் டு த கோல்கி apparatus. ஸோ கோல்கி apparatus then it will pass it to outside of the cell. So basically this is how a communication happens.
So this is a synthesizer vessels, and this is protein center for an export. So this is how everything is getting packed and sending out of the cell. Lysosomes is called as a suicidal back of the cell. Basically when the lysosomes என்ன பண்ணுனா, if something is getting damaged or if the cell uh, is no more required, then the lysosomes burst, secretes enzymes which will dissolve the entire cell. So you basically say like it's break down the old cells and it's digestive of. And vacuoles. Vacuoles are just an empty space which is being used to store the food, water, and wastage. So basically, plant cells have a bigger vacuoles than the animal cells, as I told before. Mitochondria. Mitochondria is called as a powerhouse of the cell because that generates the power for the cell. Okay, so glucose, fatty acids, when the breakout பண்ணி it will produce an ATP or energy. ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த செல்லுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவையோ அந்த செல்லில் நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியாஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும். எந்த செல்லுக்கு லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவையோ அந்த செல்லில் கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியாஸ் பார்க்க முடியும். Okay, chloroplast. Chloroplast is seen only on the plant cells and it is being used for photosynthesis. It has a chlorophyll which helps on the photosynthesis. So photosynthesis பொறுத்த வரைக்கும் we have a lot of things like a Calvin process, and basically what happens is photosynthesis is like two kind of process. One is a dark reaction, another one is a light reaction. இதெல்லாம் பற்றி நம்ம in detail வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். But basically what you need to know is like a chlorophyll is the basic guy who is helping for the photosynthesis process. And exosis, that's we already discussed, like உள்ள secrete proteins and other materials வெளில கொண்டு போற வேலையை பண்றது. It's basically like a vacuum. Okay, so this is a cell size. Each and every cell differs and not all the cell is going to be looking unique. எல்லா செல்லும் ஒரே மாதிரியே இருக்காது. நீங்க இப்போ பார்த்த மேலே இருக்கிறது வந்து is just a normal representation of a cell. So இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க RBC, it doesn't have a nucleus will be replaced with hemoglobin. So அதே மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா you have neuron cells which will be much bigger on size when you compare to the RBC, red blood cells. Okay, so you have an HIV, you have T4 virus. So இது ஒரு செல்லும் பாத்தீங்கன்னா வேற வேற மாதிரி இருக்கும், and they are so primitive to a complex cells. So if you're going to look at cell of a hen, it's 65 nanometer. So that's comparatively big when compared to RBC, which is just 7 to 8 micrometer. I'm sorry, nanometer. Okay, it's millimeter. I'm sorry. So this is basically a cell, how it look like on a microscope, and this is the end of the chapter. So if you have any questions or if you feel like any comments, and if we need more video on any other topics, please let me know. I will try to do that for you. Thank you, kids.